Hoy vamos a discutir cómo se puede preparar su cooperativa LLC para la presentación de impuestos. Esta sesión de webinar está presentada por nuestro patrocinador, National Cooperative Bank. Estamos muy agradecidos que hemos dado la oportunidad de hacer una serie de webinars este año. El NCB, por sus siglas en inglés, ofrece productos y servicios bancarios a las cooperativas, sus miembros y organizaciones socialmente responsables de todo el país. Se puede visitar a su sitio de web si la cooperativa a que pertenece necesita apoyo en servicios bancarios. Y como no, no presenté a mí misma, mi nombre es Maureen, pertenezco a la Federación de Cooperativas de Trabajadores en los Estados Unidos. Nuestra misión es construir un movimiento Is cooperativo to create próspero de puestos de trabajo a estables y empoderables cooperative-based a través de la propiedad de ustedes. grassroots membership Promovemos los organization for lugares de worker trabajo cooperatives in the propiedad U.S. de los Our mission trabajadores, is to build gestionados and y thrive gobernados a través cooperative de la movements of educación, stable, la empowering defensa jobs y el through worker desarrollo de las ownership. We cooperativas. advance worker Y managed and parte de governed esa workplaces programación que through ofrecemos cooperatives. es el programa de la We clínica use the cooperativa, program, the clinic que es program, nuestro the programa co-op, de which is capacitación y our apoyo técnico. technical Si usted help es miembro program. de la If federación, you se are puede a member of the recibir apoyo Federation, you will consistente para be able contestar to have preguntas consistent y por help, referidos, ask, y también answering ofrecemos questions, tarifas and we reducidas en offer proyectos con low nuestra red weight, de low. asesores. We Y have some también puede contar people that can con help you out acceso if a you would like to talleres do y that for low conferencias que charges. brindamos como la federación. And we, Pero as the esta sesión es Federation, gratis is porque sabemos que have a free todos de nosotros tenemos que pensar en pagar clinic los today, impuestos en esta and we temporada. do know that Así we con all are esto thinking voy a about paying pasar our el taxes in micrófono this a la time. So persona now que we're ha going to dado esa pass presentación por the muchos años, microphone porque tiene to mucha sabiduría en este Daniela. tema y She's también sabe very cómo colocarnos knowledgeable. todos She knows how to frente a calm este us tema. down Gracias, uh, Dani, por uh, estar. with this uh, with this um, with this presentation. Thank you, Danny. Ahora sí. ¿Cómo están? How are you Qué all? bueno estar It's en este nice espacio, to be here in this space en el ambiente que estamos empezando este with año bastante with turbulento. this year. It's a little bit turbulent. Estoy en Chile en este momento, I'm in soy originaria Chile de at this Chile. time. I'm from Em, Chile. Llevo I've 13 años been en el movimiento cooperativista, empecé una in this cooperativa movement for de 13 limpieza en years. San Francisco, I had estuve a 7 años, co-op in San al Francisco. cuarto año On empecé the a fourth trabajar como year, consultora I started y, working as a consultant, y me fui especializando en las and cooperativas I've de started LLC, being trabajando specialized in mucho con la LLCs, comunidad inmigrante, working a lot with the y immigrant por ser community. la persona jurídica que mejor And representa, digamos, a nuestra comunidad, because me empecé a you know, especializar en eso. I was started Y specializing ahí in empecé a working with this trabajar community, también con la and I started cooperativa, bueno, working y for the encargada de co-op. todo lo que era la I administración started working, y pago de doing the impuestos. administration, Y así taxes. que me fui formando con So todos I started los working detalles on that, necesarios para and formar, para I gobernar, learned all the details y para poder to grow and llevar las finanzas, ¿no? Del to negocio. keep Y el all the webinar payments nace en el online up to 2020, date. And en now medio de that la in pandemia, 2020, producto directly de in the eso, pandemic, tratando de ser un puente, I started trying to be a reconociendo los bridge, privilegios que recognizes the como grupo privileges teníamos, as the group that we decidimos had, también and we hacer decided esta cooperativa. to do this cooperative. Y entre medio de todo eso And estuve en la federación, I used to be in the federation dos also, periodos, during two 4 años periods, en 4 la mesa years directiva, in the y hoy en día estoy trabajando um, también board of en Share directors, Capital, que es and una now I work at financiera Share Capital, which is a que es cooperativa financial también, organization that's de also a Minnesota, pero co-op trabaja a in nivel Minnesota, nacional. but they work nationally. Y prestamos And we dinero, offer, or we share, or digamos, crédito o líneas we de crédito o we do préstamos lines of para credit, or cooperativas, solo we cooperativas. lend to Entonces for también co-ops. tratando ahí de seguir por la So misma here línea we're trying dentro to del ecosistema. continue with the same Vivo en ecosystem, Oakland, the same line. California, pero
I live in Oakland, organización, así que California. Now I'm in espero Chile, but I live in Oakland. que esté bien coordinada con And I todos ahí. hope that Gracias a todo el yeah, equipo coordinate with también everybody here. por, Thank you por for all siempre the ahí acompañarnos. thanks for everything for the team. Ok, y Okay. bueno, para entender lo que vamos a ver hoy día, So esto no just es to see what we're going esto to no do es un puesto como today, para saber cuánto voy a pagar yo, this ¿no? is not about Dentro de todo, paying sí, voy a taxes, dar about how am I going to pay, algunos, but eh, this is more digamos, consejos para poder calcular this más o is menos just lo que uno, how to dentro de qué calculate rango uno está, pero what la range you intención are de este in. webinario The es intention of poder this entender cuáles son los webinar procesos para is to prepararnos como understand what are these cooperativa y processes as a como co-op and trabajadores dueños de nuestra cooperativa, los how dueños de worker nuestra owners cooperativa. do, and how to be the worker Entonces, owners of a co-op. am, So estamos en la bienvenida, vamos a seguir con los we are documentos del right now negocio, in the entender cuáles welcome. son los We'll be documentos que talking about necesitamos para business este documents. proceso, What are the documents that we need entender for this cuál es el process? proceso de la What is the declaración de impuestos process del of negocio y cuáles de las the personas business de los individuos que taxes son and the trabajadores dueños individuals del negocio who are cooperativo. worker owners? Y vamos a dejar un espacio And de preguntas y respuestas we will en la have some cual, time si for quieren, some si tienen alguna questions and pregunta, answers. vayan poniéndola en el chat If you have y, questions, please put them on the chat. Maureen va a ir And Maureen will revisándolas be y juntándolas looking over para que lo them veamos and al final getting them sorted de so este we can taller. have Así que sin más, empezamos. communication about that at the end of the presentation. Bueno, primero que como ya les comentaba, So first of la all, razón de este the reason documento that we es have this entender el document here proceso. is to understand the processes. Esta presentación es solo para The fines presentation is informativos. only for Yo no soy information. I am contadora, por lo not tanto, an todo el accountant, proceso so all ya this de pago process of paying de impuestos se les recomienda taxes, que we lo recommend vean con un that una you see it with contadora o un an contador accountant para poder hacer las cosas to be able to do the ¿no? process Bien de in the right acuerdo way a and las depending leyes on the laws que por lo contrario, o sea, that por lo demás también cambian ¿no? that Año a año, sometimes entonces start es changing importante year que by lo year. vean con So it's ya always sea una persona important que prepare impuestos to o ya to que see sea this with somebody who prepares un contador o taxes or an contadora, auditor accountant or o auditora. an auditor También en also. temas legales, lo And mismo, then voy a hablar de algunas cosas legales, law, pero I'll talk about some también stuff siempre from, se les recomienda que some puedan stuff ver that estos are temas law, but con un I abogado. am not a lawyer, and so please Entonces, bueno, have esto ya lo take it with a grain vimos. of salt. Vamos a ver documentos del And negocio, la so right now we'll estructura, el talk about the proceso, las documents of the fechas, business, the structure, process, and y las cosas important importantes dates, y los pasos y decisiones and que then the tenemos steps que and decisions tomar. that we have to take. Ok. Okay. En tema de la estructura, o sea, So ¿cuáles son los documentos que vamos a necesitar, what are the verdad? documents that we'll Vamos a be hablar needing? We will be primero talking about first desde dónde estamos of hablando, es de una where are we cooperativa talking que from? está It's a registrada como co-op una that's LLC, registered o like an sea, una LLC. empresa de So that responsabilidad means it's a limitada que está limited gestionada por sus responsibility, miembros, and ¿no? O sea, the los miembros members are the son ones that are trabajadores working on it. They're dueños de worker este owners negocio of y this le business, administran en conjunto, and they colectivamente. administrate this business Los documentos, por together. lo tanto, más The importantes documents that are the most de este tipo important de estructura legal for this type of legal va a ser structure el acuerdo de will operaciones, lo be que the para operation otra, agreement. por ejemplo, corporación podría For ser los example, estatutos another de la way of saying it, organización. statutes for different organizations. Están los The statutes, artículos de organización, they're se llaman de they're diferentes called formas en they're called diferentes in different estados, ways pero in different states, básicamente es el primer but documento que uno basically llena y is que the first envía a la document that Secretaría de you Estado, send to the donde vamos a Secretary of State, eh, where we will declarar la be información necesaria declaring the para hacer information, the necessary público que information somos to make un negocio, this ¿no? business Y que public, estamos, un negocio que estamos and operando. that we're Entonces, part of. esos dos, y luego So también those se two recomienda, operation porque agreement, el acuerdo de operaciones va a hablar they're gonna de las talk decisiones about the más de decisions, forma general. the more Es general muy decisions. importante que It's junto very al important acuerdo de operaciones that puedan hacer un connecting manual de that we, operaciones, but manual also de with the membresía o operation manual de agreement, we política, se have llama de a diferentes manual, formas, pero que va a contener el detalle, membership manual ¿no? that De will have the lo details que va a estar that acordado ya en that will este be, acuerdo o estatuto, um, ¿verdad? that will be Em, part of the statute, the statute. Démosle la siguiente.
Gracias. Entonces, So ya sabiendo de qué tipo de now cooperativa estamos knowing what hablando, type of a ¿no? co-op we're es una talking about, cooperativa it's a structure that's porque a se gobierna por co-op todos that's sus governed trabajadores by dueños, the porque se worker reparte owners. ganancia y porque There's cumple a con los valores y profit and principios de loss, una cooperativa, and then ¿verdad? we Pero en work estructura legal va a ser una under the LLC, co-op, but ya as a sociedad de responsabilidad legal limitada. or Luego ahora, system, it's hablando going to de be an en LLC. términos, eso es lo que necesitamos So legalmente this is y what we need vamos a as hablar por qué se necesitan documentos, by tenerlos legal, a la mano y and then compartirlos the ones incluso that con la we need to persona que nos have va a is preparar los paper, impuestos. and that we have to have in También hand for necesitamos, ¿no?, entender nuestras finanzas, filing ¿no? taxes. Y lo primero es entender So cuánto first entró of al all, negocio, cuánto we have salió to del understand what negocio, came ¿verdad? into Porque eso the va a ser, business, what lo came que sale del out negocio of van the a ser business, nuestras deducciones, and that's what ¿verdad? Para our después presentar deductions, el informe and que this se will be presenta presented al pago de impuestos. in Y lo the mismo para las personas taxes, también. and the same for the Em, people. Hay que entender cuáles son las cuentas de So let's capital. understand No what are sé the si alguien me puede decir capital qué es una cuenta contributions. de capital. Can somebody A ask, levantar or la can somebody mano, tell abrir su me who the micrófono. capital contribution is, or capital accounts? Puedo hacer dedocracia también. We could do it by A ver, democracy. Okay. ¿quién veo? Who do Nubia, I ¿sabe see? lo que es una Nubia? cuenta Do de you know what capital? is O a alguien, no capital porque account? abrir la Or puerta, ya anybody who sabe wants abrir. to Sí, pues yo sí lo participate? abro. Who wants to? El micrófono. ¿Nadie? Nobody? Ok, vamos a ver Okay. entonces. So we will see. Las cuentas de capital The es capital como, account is like, Nubia, parece que te oh, habías Nubia, abierto el micrófono. did you open Sí, your mic? perdón, Yeah, de pronto sorry. no tengo claridad de qué es el I don't código. have a clarity on what capital La account cuenta de is. capital, perfecto, porque Okay. vamos a hablar entonces de eso. So we will Las talk cuentas de about capital about son that. The estas capital cuentas account como are these que no accounts son una cuenta de banco that are separada, not están dentro a del banco de separate nuestro bank negocio, account. donde It's entra el it's dinero, but ¿verdad? Y it's sale el dinero where para pagar las our cuentas. money is coming in, our money is Esa coming cuenta de out, capital and that está capital separada a account través de is separate un by a sistema de impuestos, ¿verdad? Un system, sistema de contabilidad, by, como puede ser by an QuickBooks, como accounting puede ser system Zero, like como puede QuickBooks. ser It could em, be Waze, ways, no, ¿cómo se dice? wait, Waze. ways. Cualquiera de ese tipo de Whichever plataformas que of es donde uno these va a ingresar lo que programs sale, lo que where you entra del can negocio. put in and take out stuff, También se crean las cuentas de capital and que it can van a create the pertenecer a cada una capital o a accounts cada una de los socios that can de be esta part of cooperativa, each ¿no? of Con the nombre y worker apellido. owners. Y ahí es donde vamos, And es como that's hacer, como decir where que es una billetera interna, it's kind of ¿verdad? like En a donde vamos a ir wallet poniendo, where we're primero que nada, gonna lo que put entra es la what contribución all de the money capital que that's hacemos coming para in. unirnos al negocio, al And inicio, when o we incluso cuando el started negocio ya está as funcionando, worker ¿verdad? owners, how much we Em, put in, y después, and then cada año va a ser esta every billetera year it's personal gonna be a individual en personal donde vamos wallet a ir metiendo individually si that ganamos, we're gonna ¿no? put Vamos a ir money in metiendo if dinero we've y si gotten perdemos, money, vamos a ir and if we've sacando lost para, money, ¿no? we'll be taking Recuperarnos out de la pérdida. to Entonces, recuperate from este our dinero loss. que está en las cuentas de capital So internas, this una money, vez que ese dinero once se this ubica, money o se asigna a cada cuenta is de los assigned socios to de each account acuerdo of a lo que each worker dice el acuerdo owner de operaciones y sus as políticas del of negocio, por eso son muy the importantes operation esos agreements. documentos. That's why this is so important. Ese dinero va a This ser money, de la persona que es dueña de ese dinero, the person who's ya no owner of this pertenece money, el dinero a la cooperativa, sino a la it persona won't que es be dueña de part of esa the cuenta de capital. it won't be Em, part of the co-op, but of the También person. sirve estas cuentas de And capital also it helps una forma de mantener una reserva en el to negocio, por lo keep tanto like a siempre reserve. se recomienda como en And so términos this is always, financieros, ¿verdad? Porque tenemos que tener un negocio recommended sostenible y que sea that this business permanente, should ¿no? Que be sea, que sea estable para sustainable, nosotros. stable for Entonces, all of us. mantener siempre como, So por ejemplo, los tres primeros it's años, like for los the cuatro first primeros 3 or 4 years, mantener it's la mayor it's cantidad de dinero important que to vayan the majority of recibiendo de the ganancia money that dentro de you're estas getting cuentas y as tratar de sacar a lo profit mejor in the un business. soporte para que And las maybe compañías puedan pagar sus so impuestos, pero you know siempre there's always some money de ese to pay the dinero
taxes of the ellos worker en esa owners, cuenta but de it's capital se va a that formar that esta account, reserva that que capital da account la can posibilidad de keep the tener un reserves flujo de to have dinero dentro del flow of negocio. money inside Entonces, si the un cliente business. no me paga, So yo if sí a puedo client pagar mi doesn't cuenta, pay, o si un cliente no we me paga can pay todavía, yo sí the puedo account, pagar and I can las personas que pay trabajan, the ¿no? people who are working on this. So Ok, entonces eso es lo que es asignación de ganancia. that's what La siguiente. the assignment Hay of una it is. pregunta en el chat, One question in the que chat ver con lo que acabas de decir, that que talk about es what una you were pérdida saying, presupuestaria en that el it's presupuesto, a aparte. loss. Is that a loss? Dije presupuesto. Did I Eh, say quiere saber si budget? este They wanted cuenta to contable know interna if the capital tiene que account registrarla como has una to be partida registered presupuestaria aparte en el as presupuesto. a Claro, budget bueno, en el part. presupuesto, So un in the presupuesto de budget, un negocio va a in the contabilizar budget lo que of the entra y lo que business, sale, we'll ¿no? analyze what's Va a coming in, contabilizar, por coming out. ejemplo, si es They'll que hay counting for por ejemplo, si tenemos alguna deuda, For a lo mejor example, if you have ponerla some abajo de debt, que hay un you ingreso, know, hubo un ingreso de dinero que es una you'll have deuda, money that's ¿no? coming Y qué in, significa or el that pago there's mensual de eso para tener something that we idea de owe, cómo va a and ir, you'll cómo have se va a ir an ejecutando ese idea dinero of dentro de how los things meses, are coming ¿verdad? out and in Pero todo lo que es every la cuenta de month. capital But the de las capital personas accounts of each son person de los are individuos of the trabajadores individuals dueños that are del worker negocio. owners Esas of the cuentas de business. capital That están capital account en, is en lo que se llama la is hoja de balance, is in a ¿no? balance Que sheet. es el documento donde That vamos is a a ver document cuánto that debemos, cuánto sees how tenemos, much cuánto we hemos have, how much we acumulado, owe, ¿no? how Ese much es we've otro tipo de documento, otro accumulated. tipo de It's a reporte. different type of Por eso es a que document. no pertenecen como a las That is cuentas why que uno va a ver que dice it's not renta, part of contador, accountants, viajes, rent, comidas, ¿no? Ese tipo de food, cuentas no viene ahí la cuenta de capital, travel. sino que es parte You're not going to have interna that del there. negocio, It's going to be ¿verdad? Es para internal of the entender, los business. dineros están en la And to misma understand cuenta de this, banco, to pero see where pero it's going to be in pertenecen the same al account, negocio. but it's going to be part of the Las company. LLCs tienen The LLC tienen un año fiscal que es del has a primero fiscal de year enero from hasta el January 1st 31 de diciembre, until the cada año, 31st of December ¿no? every year. Por eso es que es como cada That año is volvemos a why cero. every Por year eso es que we es go back to importante, porque zero. si queda That's why dinero it's después de important que if yo you want estuve money durante todo un año, after gané you've una been cierta cantidad, there for a whole year, pagué and todas mis I deudas, got pagué a todas las some personas profit and I que nos paid pagamos, all todas las my personas que debts, trabajamos, and we ¿verdad? paid Al all final queda everybody un that we dinero, eso paid, se llama and then ganancia. Y esa the ganancia se leftover asigna en las is cuentas de capital assigned de cada to uno, every capital account de each acuerdo a worker lo que owner diga el acuerdo de in the operaciones, puede way that ser que se the asigne en operation forma agreement igual is a said. cada It persona, could be puede equal ser que se amount. asigne It could be de acuerdo a assigned un porcentaje, el in a porcentaje del percentage trabajo que yo of the work that they've aporté done en ese año al or negocio, during that year of pero business. de acuerdo a lo que ustedes hayan But acordado antes. it depends on how much No sé si con eso you've respondo la pregunta, operational no agreement estoy has segura. set. I don't know if that's answered your question. I'm not sure. Si pueden decirme si queda más claro. La respuesta es que en vez de The escribir como response is una línea instead of específica en writing el a line presupuesto, as a se budget, anota esto it's en la hoja de it's written balance. up as a balance sheet. Ok, creo que Okay. si queda preguntas, vamos I a think that revisarlas al final. we Avanzando. will answer the Ok. next questions at the end. Muchas gracias. Thank you. Entonces, ajá. Hola. Hello? Ok. Ok, entonces ya So, vimos cuáles son los documentos que so necesitamos now porque we ahí es know donde what the hemos documents that we determinado y hemos need. acordado We've de qué forma determined nosotros and vamos we've a decided how distribuir las we are ganancias, going to ¿verdad? distribute Ya the sabemos amount. cuáles son We los already know documentos que tenemos que also pasarle a la what are the persona que nos va a documents that preparar los we impuestos, need to ¿no? give to Entonces ya the people sabemos que who tenemos que dar un prepare un the taxes, estado de situación and we se presentó y know cuánto salió de la how much cooperativa we've y si tenemos with how much ganancia, come ¿verdad? in and how much Y una hoja de balance gotten donde out, and dice if we've gotten qué any tenemos, cuál es monies son nuestros eh,
del cual And nosotros somos also, dueños, ¿no? Dentro de la cuenta del worker banco, owners, ¿verdad? and having the bank Y account, también de que and si debemos, also tenemos un if we crédito, o tenemos una owe línea de crédito, o some tenemos un money, if préstamo we que have estamos pagando, y some cuánto se some ha money that we acumulado, have to que es pay, lo or que the money that's en been estas cuentas del capital accumulated, se va and acumulando this para las personas que capital son accounts dueñas del negocio. that are Esta owners of the el business. tipo de LLC This tributa type of como, LLC, digamos, si yo no declaro algo diferente, if I va a don't tributar como una declare something sociedad different, it's que going to be declared as transfiere a society las that's ganancias o transferring pérdidas a sus the miembros wins or the losses o socios, to those como les llamen, ¿no? to the worker Quienes owners, pagan los respectivos who will impuestos pay their al respective ingreso, a este taxes ingreso from a través de la the forma CAO. money Entonces, eso es that has come importante y into a veces the uno no entiende. co-op. El negocio, la verdad, no The paga business impuestos. is not Somos paying les taxes. dueños, It's que the worker participamos, les owners. miembros, les socios de este The negocio, members of somos the los que vamos a business are pagar the ones that los are going to impuestos pay por the ingreso, y taxes. eso va a ser de acuerdo a lo que That's yo, why ¿verdad?, haya it will trabajado, depend on how o much puede we've ser worked, dependiendo del tipo de or negocio depending on the que se type of repartan en forma business, igual, if you divide it equally digamos que or in el ingreso percentage. y la salida, y se pagan, por ejemplo, And un for solo example, you ¿no? pay Y no es something y no es stable, like like a pago payment, like garantizado, perdón, fijo, something y no un pago guaranteed, garantizado según like otro, por ejemplo, like de trabajo. per hour. Entonces, la cooperativa no So paga the co-op is impuestos, not ¿verdad? going to Pero pay sí paga any una tarifa, taxes, but it ¿no? is A going to nivel pay federal. a Y federal ese a nivel fee, federal, and that federal perdón, a nivel fee federal solo annual. reporta, disculpen. Y a Sorry, nivel sorry. estatal es Uh, donde paga una So tarifa. state, Y you will pay a dependiendo del estado annual es el fee, valor de su and tarifa, depending o on the dependiendo del state, estado you will también va have a a ser si different que pagan fee. o no una And tarifa depending on the por state, hacer esta you will pay presentación de or impuestos. not pay a fee. En California In específicamente son California, $800 it's it's $800 y as an annual fee. seguimos. Next. Gracias. Entonces, So la presentación the present del negocio va the a ser una presentation presentación, una declaración informativa that a nivel will be federal. Esto if entró, esto salió, federally it will be estas fueron las information. This is ganancias, what we ¿no? got. This is the Cuáles profit. This son is the las loss. deducciones que me What were corresponden. the deductions that Por ejemplo, si nosotros les correspond to our pagamos, co-op? For por example, if we ejemplo, pay, reembolso for de millas example, miles a and las travel personas que time, trabajan para la cooperativa, uh, entonces eso es una then deducción del that's negocio, going to be a ¿no? deduction Es for the importante business. entender cuáles It son is important to deducciones, understand porque that si these ya options ustedes are, como because trabajadores dueños as worker de owners esta cooperativa of this co-op, redujeron reduces, por ejemplo, en este caso las for millas, ¿no? example, the Porque miles. al trasladarse el negocio When tiene ese beneficio, when ¿no? you De que nos, travel, que nos reembolsan las it millas, will give ustedes no pueden it's volver a important that you will reportar eso get the como una money back, deducción and you can't in your en sus personal impuestos taxes individuales, you ¿verdad? cannot say, or Em, you cannot use that or Luego, add that as esto a se hace a través deduction. de un And formulario que se llama this is done in a 1065 y la fecha 1016 límite para form, los LLC es marzo 1065 15, form, ¿no? and the deadline is Entonces, March nosotros 15. tenemos que entregar So we all have to give in this esta forma this informativa information al to IRS, o no, perdón, la persona que nos prepara los impuestos, ¿verdad? the En un person who's formulario preparing our 1065 taxes in a con form fecha límite el 15 de 1065 marzo. with A a pagar, deadline March mi fecha 15. límite es el 15 de abril, igual que And el resto, 15th ¿no? of April, Entonces, es same is importante the saber time que to pay. hasta marzo ya la So it's persona que va March, a preparar los impuestos tiene que tener todo and everything listo has y tiene to que be presentarlo el ready 15 de marzo. 15th of March. Y también, bueno, como ya les comenté, también Also, like esta I told you asignación de before, ganancias o pérdidas, these es importante entender que these esas cuentas de losses or these capital que están dentro del negocio son nuestro inside fondo de your reserva, como business, les decía, un it's your flujo reserves. de caja donde podemos, It's ¿no? Pagar so a you're alguien si se necesita you antes de if que you nos have to pague el pay dueño. somebody En before este you caso es have to importante saber que distribute, cuando estos dineros it's pasan, se asignan en important las cuentas de capital, el it's important that you impuesto know that de esa ganancia the tax o de of esa, sí, perdón, de esa this ganancia se paga el año que se will be produce paid the esa year that ganancia,
¿no? it's produced, No al momento de sacarlo y this repartirlo, profit. ¿no? You cannot Mientras está do en it la cuenta del capital, ya pago after you impuestos. Por lo divide tanto, it. cuando yo lo Once reparto, you divide ya it up está libre de to worker impuestos. owners, already free of taxes. Siguiente. Next one. Entonces, el flujo, So, para entenderlo esto un poquito so to así try to understand this a visualmente, little bit vamos a more decir, in el a visual cliente way, paga, the ¿no? Los client ingresos, pays nos paga por el servicio o the por el income producto que nosotros for the estamos services vendiendo. or for the La product that cooperativa we recibe are esto en selling. su cuenta, The ¿no? co-op En su will cuenta obtain cooperativa en this, el will banco, receive this y in the de bank, aquí se va a pagar de and then acuerdo this will a las be políticas que tienen, al acuerdo de depending operaciones, on los the pagos garantizados operation para los agreement, trabajadores guaranteed buenos, ¿no? payments for the Por worker las horas owners, trabajadas o si for the tienen time un pago fijo o worked, un or porcentaje if por it's proyecto, ¿no? income Eso se va a pagar or by de ese project. dinero. Y All that también, si stuff ven will la be flecha divided. hacia abajo, And if de you donde look dice, at the, no sé si ven mi if you cursor, no, no lo go ven, down, está you el will tuyo, see no está compartiendo la Maureen. Donde dice cuenta when it says cooperativa, ¿no? Tiene una co-op flecha hacia to cover abajo, current ¿verdad? Que expenses, dice, perfecto, que dice el porcentaje. Hay un it says the porcentaje del dinero que ingresa percentage. que se That va a cubrir percentage las that's cuentas del coming in negocio, los is gastos que tiene el to negocio, to ¿no? to Y ya sea to que pay las personas, all no the sé si expenses of your los que business. saben a lo mejor de finanzas, hay So, for gastos que example, son people who know directos, finance gastos que are son direct or indirectos, ¿no? indirect, Pero todo eso en conjunto but son all of los this gastos del together negocio que are tiene que cubrir el pago de este cliente. Y all the luego, expenses cuando todo that we eso ya have se to hizo, pay. hay Once una this is flechita ahí all que dice done, asignación de you'll ganancia de go fin de año. to Entonces, end of year ese profit es el dinero que allocation. no sobró y So que va a ir that's the ¿dónde? A money las that cuentas de capital. is going to go directly Si to ven the esa redondela que está accounts. ahí color You morado, can see ¿no? like the Dice el circle impuesto in al purple, ingreso, ya it's sea income por las tax. horas trabajadas If it's a los by the trabajadores que se hours vendan worked o el or dinero que quedó de the ganancia en la money cuenta de that capital, is se paga in el in año que se the produce. capital En accounts. este año ustedes van a And this pagar, year, si tienen if ganancia, you van a pay, pagar you will pay esa ganancia el that 2025. O sea, from perdón, 2025. del Oh, sorry. 2025 en el 2026, 2025, corrigiendo. you'll do La it on presentación se entiende que 2026, es del but you 2025. understand that's from Entonces, es 2025. importante cuando ya lo So it's retiren ese dinero, important cuando ya se when entregue, that money is también eso va already given dentro to worker owners. del acuerdo de operaciones. It will be, Generalmente, and that will con be las políticas, dependent of the bueno, operation sí agreement. o sí en el acuerdo de operaciones, pero Okay. también hay veces If de yes, cómo yes, se yes, if entregan. it's going to A be in veces the están operation hechas como agreement, but políticas, ¿no? it will all Dentro be a del manual. policies and Y the entonces ahí, manuals, de acuerdo a eso, and it will nosotros vamos a depend on that recibir also. dinero, So it will perdón, depend on if you're going to go, de acuerdo a sorry, eso vamos a recibir it's going to el be, you dinero will be que está guardado en receiving esta the cuenta de money capital. that's Ahora, saved in the capital para accounts cubrir to cover estos gastos que tiene el negocio, these ya expenditures sea los va of a this tener que business. pagar o We will comprar have para to poder pay or buy, producir lo que va a produce vender, what we're going to sell, o ya sea los gastos fijos, or la all the fixed, renta, el like for contador, example, the em, accountants, qué sé yo, I don't los know, gastos de comida the con clientes, expenditures of ¿no? Todo food of the eso clients, all that es más o stuff menos un 30 o un is more 40%, about 30 to dependiendo, 40%, ¿verdad?, depending del tipo de of negocio, the de type lo que of hacemos, business ¿no? Del that rubro you del do. negocio. Entonces, es So importante, it's por important. ejemplo, el primer año, For cuando hacen un example, the first presupuesto, year when a lo you're mejor doing hacer your un presupuesto bien budget, conservador, que do a sea very con un conservative 30% one, para cubrir maybe gastos, with ¿no? 30% to Del cover all valor de lo que yo estoy cobrando. wages and stuff em, and necessities. y And en los 2 primeros años yo in the recomendaría, two y next eso entonces years, I would revisarlo y recommend analizarlo, ¿no? to Después de los review años it y ver realmente cuánto and see necesitamos how guardar, much you really ¿no? Para need los to pagos del keep negocio. on the side to Em, pay and to keep sí, your así es. business afloat. Next one. Ok. Para el término, o sea, para hablar sobre la asignación de Talking about estas the ganancias, assignation of these este es un profits, ejemplo bien this is simple an que example, dice que los a ingresos simple example. brutos que recibió el It negocio antes de shows pagar impuestos son the 125 income, mil, the ¿no? gross Ese fue receipts el ingreso are del año. Los $125,000. This gastos is que the tiene yearly este income. The negocio, como expenses of por this una parte lo business, vimos en la hoja anterior, we saw it in the los previous ingresos slide. pagan los These gastos, are the perdón, los pagos income garantizados de las pays personas. for the guarantee Digamos que payments of the people. este negocio tiene Let's 10 say this personas que business has trabajan 10 para el people negocio, working for the entonces business, diríamos que and we, cada uno, o 5 personas, cada una se or llevó 20 maybe mil,
¿no? Y si 5 fueran 10, people. cada una Each sería one 10.000. Y los gastos de oficina, takes en este año 20,000. particular que estamos haciendo, And the son 10.000. office expenses for this Si le year sumamos eso, son were 110.000 los 10,000. gastos If del we add negocio these, y total 125 expenses are mil el 110, ingreso que tuvimos. 110,000, Por lo tanto, and the 15.000 income para hacer was una ganancia. 125,000. So the net profit, the Em, difference is la siguiente. 15,000. Next. Como les decíamos, As I mentioned, eso que acabo de mencionar what I va a ir en este documento que se said llama el formulario is K1. going to Si be ustedes han hecho included in the presupuestos K1 anteriormente, form, van a ver que en Form esta época empiezan a K1. llegar, por You will ejemplo, see los during this 1099. time Cuando yo trabajé como the contratista, ¿verdad? 1099s Me are van a issued. pagar y el formulario con If, el que van a when I informar work as a al contractor IRS de ese and they pago que pay me me, hicieron es el I 1099. get a El documento con el que 1099 la organización, la form cooperativa saying how la cual much I yo was paid. soy miembro, The nos va a document informar al IRS that the es a Coop través del formulario K1. Y si yo trabajo I en un work negocio for regular donde soy empleada del negocio, is the voy a recibir K1. una W2, ¿no? And if I'm an Hay diferentes employee of a formularios para business, diferentes I will cosas. get a W-2. Y So este there es are different este es uno. forms that will tell you how Y much you para que se lo make. pueden ver ahí, no sé si están viendo I bien don't know el if you could tamaño de ese documento. see Si lo this pueden ver. document well. Ujú. Can you see it well? Is it Levanta a, un dedito. can you give me thumbs up if you can Es, see this ok. or if it's too small Ese or documento big es el enough? documento, si ustedes lo ven a la mano izquierda, If you can porque see es on grande, the a la left, mano izquierda está la información mía, la información it's de, my del, information. la información de la So sociedad, de la LLC, the ¿verdad? Luego information la of the información mía, LLC, personal. then Y esto my es importante porque information, ustedes tienen que mantener a la and this persona is que va a hacer important. la preparación de impuestos y al negocio, Uh, mantenerlos en forma actualizada, to ¿no? the Porque person rara who vez is yo going to no prepare cambio these for the mi business, you dirección have to have it en todos updated estos formularios y todo. because the IRS needs Va a to get mandar a la these dirección que tenga el cheque o la carta de updated aviso o si tiene una because multa, they todo will eso va a llegar a la send dirección que el IRS communications or any tenga de mí, fees or any ¿no? Y things lo mismo to this address and contact information. The para same goes cooperativas, ¿ya? for the Entonces co-op. es muy importante, esa es una So it's responsabilidad de cada very miembro important. de mantener esta información It's personal it's a responsibility actualizada of para la the cooperativa. member to keep their contact Entonces, information parece que se ve muy updated. chico, pero no sé si podemos, no, ya no se Maybe puede ir it's ahí, too small and you pero can't see it. la parte de arriba, But a la the mano top derecha, es to the donde right, realmente se va a poner lo que this nosotros is vamos a procesar en where you're pago. going to Y aunque no process. se vea, perdón, aunque And no se even vea if you don't see it, exactamente el número, en el número uno arriba, in ¿no? number one, in Es the donde va box a in poner number lo que one, yo is hice, ¿no? where you will put Em, how much you a made. ver, alcanzan a ver, no sé Can you si, see déjame, it? yo tampoco lo veo muy grande en el I vaso, déjame ver si can't lo see puedo it very well, so maybe em, I'll check if I could ver más grande. make it bigger. Ujú. Ok, entonces, no, tampoco lo veo tan. Para la próxima vez voy a traerlo aparte. Bueno, lo puedo mandar como un archivo Next time aparte, I will ¿ya? have Porque it lo in a tengo también como different un archivo file. aparte. I will Pero es en send el it lado in a o sea, file. en el lado de la mano derecha donde va a ir But este on the dinero. right side is where you Yo will put this money. gané, ¿no? I made 10.000 dólares en pagos garantizados, y ahí 10,000 in están guarantee mis 10.000. payments, Y and it's luego, right como there somos 10 personas, se distribuyeron because estos we are 15.000, ¿verdad? En 10 10 personas, lo cual da people. 1.500, que es el número We uno que está ahí. distributed Dice 1.500. Eso es 15,000 lo que me among correspondió, 10 lo people, que me so I get correspondió a mí, porque 1,500, todos which is trabajamos las why mismas horas o what porque I get. decidimos que nos repartimos en forma Either igual, ¿no? because we Entre decided we los were 10 going to tenemos, split entre los everything 10, los equally, 15.000, or we ¿verdad? worked the same Lo hours, repartimos. Y esos 10.000 which we fue distributed lo que that way. se me pagó por mi hora de trabajo, ¿no? And Entonces lo que estamos the diciendo 10,000 is es what I pay for finalmente que my yo work hours. generé un So what I'm ingreso saying de, here is that I o sea, have un pago de generated ingresos que an son income of 11.500 que está en el número 14, 11,500, which is in ¿verdad? the box number Ajá. 14. Y luego abajo dice, And then creo que down dice below, 11.000,
el número de abajo See es la 12,000. letra B, no es importante, es un That's número not que lo va a important. poner, lo genera el documento automáticamente, Then the pero document generates el that. IRS quiere saber cuánto habrías ganado But si, IRS, si the no hubieses IRS pagado nada, wants to no hubieses know habido ningún how gasto para much generar este would dinero. you Entonces, make if es you una, didn't make any expenses to generate this ¿cómo se llama? Un amount. cálculo que hace el IRS. So it's just a calculation made by Y the eso básicamente es IRS. el documento que ustedes van a obtener. And this is a Hay algunas document that you cosas will que get la persona que hace la preparación tiene que ir formándoles, pero eso no le pasa a mí. from the Es un person caso, who este es un makes, caso who en prepares básico, the ¿no? taxes. Pero tienen que Um, preguntarle ustedes a esa persona. Y la so you última will contact that que quiero person to know mostrar this es information if you want it. la letra L a la mano I want to point izquierda, out on the left en side donde the eso box es como un with estado the de letter cuentas y L. cuenta de capital. That Entonces, is ahí es the donde va a capital decir, ¿verdad? Acá qué es lo account. que tengo del año pasado, That's gonna say how cuánto much I por had ejemplo, se last perdió, se ganó year, este how año much y we cuánto es lo que debiera lost, yo how tener en much mi we cuenta de made as a capital profit. That al is the cierre del año capital 2025 en este caso. account for 2025 in Y this eso, case. este es este documento. Y es el documento que se nos prepara So para, this is que lo the prepara document, la persona que hace la preparación de impuestos y que nos manda um, a nosotros. Entonces, and that's tenemos que prepared pagar by the impuestos person por who prepares the los taxes in our COP 11.500, and ¿verdad? sends Que it to yo us. ingresé trabajando en el negocio. So here it tells me that I made La siguiente. 11,500 working in this business or for this business. No, you cannot. Perdón, estoy verificando cómo se puede quitar esta función para avanzar. Eh, I'm checking ¿No? how Es que to estás con take lápiz. up this Tienes que function. parar sí. el uso. Ujú. Yo sé cómo I quitar think el lápiz. you Arriba, are arriba, cuando subes, having te the sale pencil function, como un band ahí. maybe in the menu up on Vuelve a top. pinchar donde pusiste el lápiz o algo así y se te You va a can soltar click el lápiz. and Eso. undo the Ajá. pencil thing. Ajá. Sí, la vida. Gracias. Great, thank you. Disculpan, nada más rapidito un recordatorio del paso para la interpretación, como es una información muy densa, no queremos perder detalles. Gracias. Sí, veo la tortuguita y paro. No, sí, Yes, sí, sí, sí ha I see the ayudado turtle bastante la and I paciencia. stopped. Era Just a que reminder nada más to quería recordarles. um, Gracias. Perdón, have gracias. a good pace and take pauses No, for the no para interpretation. justificarme, pero quiero decir que las personas en Chile hablamos muy rápido y llevo 3 Don't want to semanas aquí justify myself, but y people in Chile talk ando con otra very energía. fast, and I've been here for a couple of Perfecto, weeks, and gracias. I have that Entonces, uh, eso cierra el proceso phase now. de lo So que es that el pago de impuestos del negocio. ends the O sea, el process to proceso de impuestos del pay negocio. taxes Luego vamos for a the pasar ahora, business. ¿no? A qué significa Now we're gonna go to cómo se parte esto, ¿no? Dentro del negocio, cómo how se prepara. this is La siguiente. prepared. Entonces, Next. este proceso que voy a nombrar ahora So this puede ser process that que I'm going to esto sea explain, más relevante para las personas que it llevan las might finanzas be del negocio, that this o is more sea, que relevant for tienen una people who bookkeeper are managing the o un business. bookkeeper afuera del Perhaps the negocio o bookkeeper, si alguien de negocio es la persona que entra la or información, if it's esa a persona es la que contractor va a bookkeeper necesitar of a más person manejar, within the ¿no? business who is Esta doing información, the pero bookkeeping, that is nosotros the person como who trabajadores will dueños es handle, importante manage this también que information, tengamos esta información y this que entendamos process. cuál es el But it proceso is que important for las us as personas members que of the tienen ese COOP rol, to ¿no? understand Van a this tener que hacer. process and what this Entonces, person who has una vez que this se cierre el role año, will 31 de diciembre need to para do. una When you LLC, close the year, hay que the revisar year is la closed in December contabilidad y entregar 31st. esto se llama After el that, cierre de los libros, ¿no? you close the Los libros accounting de books. contabilidad. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? What do you need to do for this? Necesitamos We need revisar todo el registro que to hicimos review tanto de ingresos como all the egresos del records negocio, of ¿no? categories of income Es and importante expenses. también tener las It reconciliaciones del is negocio, also ¿no? important to have all the Mensuales que se monthly hicieron, bank reconciliation reconciliaciones bancarias que se hacen, que la puede hacer la persona que that lleva could los be libros done by o the la persona también person que lleva los who libros dentro de la cooperativa.
Is in the bookkeeping inside or Por ejemplo, outside estos the pagos Coop? garantizados y distribuciones Also, the tempranas, ¿no? records of guaranteed Por payments and ejemplo, early podemos decir que distributions. necesitamos For llevar example, mensualmente de acuerdo a lo que dice el acuerdo we can operacional, ¿no? say Necesitamos saber cuánto se está pagando, si es por that hora, ¿verdad? we Si need por to know how servicio. much we're paying per Entonces ahí tenemos ahí hour un of, registro de if fechas there is some garantizadas también. fixed payment. We just need records that Estos those son en el payments fondo have distribuciones been tempranas made. también cuando tenemos beneficios, ¿no? Cuando, por Early ejemplo, distributions is reembolsamos a also las when you personas have sus millas. Por benefits. ejemplo, pensemos que somos una cooperativa de For limpieza, example, ¿no? if you Y hacemos reimburse reembolso de people millas their por mileage, compañías for example, a que cleaning utilizan service su co-op, vehículo you personal. reimburse Entonces, esos son the también workers their mileage for the distribuciones que use se of their hacen personal tempranas, ¿no? vehicle. These are the Todavía type of sin early cerrar el negocio. distributions Entonces, ahora que se cerró, hay before que you tener close claro the que todo lo que business hicimos ahí está reflejado bien, or ¿no? to close Y the el books for registro the de las business. So contribuciones de now that capital, por the year ejemplo, is de años closed, you need to anteriores, reflect this. si tenemos préstamos Also, en un it's crédito, important the también. records of capital Todo eso es lo que vamos contributions, a revisar. credits, and ¿Qué se business pagó? loans. ¿Cuál es el What interés que is yo pago, por paid? ejemplo, por el What's préstamo the que tengo, ¿verdad? interest Todo we eso. pay for the Y loans that we si yo la have? pago mensualmente, If you pay it la línea de crédito, monthly, si la pago cada 3 meses, or ¿no? if you Lo que pay sea a que line hayamos, of credit every 3 revisado en el área de months, finanzas, however, también eso is tienen que revisar organized. antes de entregarlo a Everything la is persona que reviewed va a preparar los impuestos. before giving A this to veces the puede ser que person la who is going persona to que prepara los prepare the impuestos taxes. también hace Sometimes the person who prepares the lleva los libros, taxes ¿no? A lo is mejor also the person en who ayuda does the con alguien dentro bookkeeping de la cooperativa. Entonces, in pero collaboration with ya es la someone misma persona, inside ¿no? the Es un paso co-op. menos. So that's Eh, one step less. la siguiente. Next, Quiero hacer un comentario. I want to Es make a importante comment saber here. que nosotros, ¿no? It Vamos is a cerrar important cuando tenemos pagos garantizados y cuando that tenemos when we have asignación de guaranteed ganancias, payments es and when importante we saber assign profits, it's important con to la persona know que hace la contabilidad preguntar, that ¿no? Si we pagamos ask the impuestos person who is doing the estatales, ¿no? bookkeeping if we pay Cuando hacemos state taxes. las presentaciones individuales, es When importante we saber si vamos a tener do que pagar al Estado the y al individual federal taxes, o no hay un we pago al need to Estado know o hay whether we need to pay to the state en todos los taxes. estados puede ser diferente, ¿no? And En it el caso nuestro depends se on paga, the state. It could be no puedo dar different un número porque depending on son the state. diferentes por estado, I ¿no? cannot give you a number Entonces because it's se paga different de per acuerdo, state. a nosotros, por ejemplo, aquí en California pagamos For us al in Estado y California, al federal. we pay taxes, federal Es taxes and state mucho lo taxes. normal que sucede, ¿no? Em, That's the usual. entonces, cerramos los libros, toda So nuestra we close contabilidad the está al día, books. hay que generar los Our reportes accounting necesarios is up para to entregarlos date. también, We porque no le vamos a pasar generate todas the las reports boletas y los, ¿no? because we're Pero sí not going vamos, to pero vamos give la persona tiene que estar clara que all the receipts tenemos to the todos estos person. documentos, ¿verdad? The Hay person una needs to relación de be confianza también con la persona que nos aware hace los that impuestos. we have em, all the y yo documentation. There's a les degree recomendaría mantenerlos en forma digital of si es que trust. pueden y saben. And I would Hay recommend that you keep aplicaciones all en this el teléfono que son documentation fáciles de usar, ¿no? Y si no, puedo sacar in una digital foto form. o si tengo la aplicación, con There eso are so mismo puedo many sacar la foto y softwares. You could mantener take inmediatamente pictures. There todos are esos apps documentos that you could use to keep all digamos, these guardados en un documents lugar digital. in a place digitally saved. Generalmente hay que tener en claro que In general, por cada gasto que es superior a you need $75, to be 75 o clear superior a that $75, ese recibo o everything cuenta o above factura $75, tiene que tener un that respaldo. Si me receipt hicieran una auditoría y si me encuentran has to have some sort of un support. gasto If que cuesta I $80 y get an yo no tengo audit el recibo, se and I borró, have porque muchas veces an pasa que expense el of recibo se borra, ¿no? $50, Si let's yo say, no but lo I don't have a entrego receipt. digitalmente. I didn't Entonces, save it eso no es un problema, in the pero sí después de los files. 75 para It's not a arriba, problem. el auditor But if va, you quien have audita el negocio, va a tener en expenses of cuenta above esos 75 or recibos, los va a querer, 75 and ¿no? over, and you don't have a Entonces, hay que receipt, that's a guardar, ¿por problem cuánto for your tiempo? audit. Guardamos esto por 3 años, ¿no? And we Mínimo, need to save y se puede these guardar en forma documents digital, for como, 3 como mencioné. years. And as Y I luego la hoja said, de you could do balance, it que es digitally. donde se registra
Then you also need to have mismo, the ¿verdad? Con lo balance que tengo, sheet. mis cuentas bancarias, You will register your si bank tengo tarjetas de accounts, crédito any también va loans, dentro de esa credit hoja de cards, balance y las cuentas de capital, and que ya capital las accounts mencioné. that we have El already siguiente, talked ok, about. entonces hablamos que la Next, fecha de presentar we este talked informativo, ¿verdad? A about través del the deadline 1065 a nivel federal es to el submit the 15 de marzo, la 1065 presentación de esto. Hay un is paso anterior, que son los March 15th 1099, que son estos formularios que reciben las to the personas federal government. que son There's another form, contratistas, ¿no? 1099, Entonces, that van a contractors recibir, receive. cuando yo trabajo para alguien como contratista When I work independiente, for esa someone as persona, a se contractor, los digo porque como negocio ustedes tienen que pedir and I a esa persona contratista say this independiente la because forma you W9. as a business Esa forma need to W9 contiene la ask to información que all yo these people, necesito y contractors, que la persona esta, como you la have to persona give que me them hace la preparación de a impuestos, form necesita para W9. generar este formulario. That's what you Este need to formulario es el primer generate the paso del proceso de 1099. impuestos. La fecha de límite para entregar The esta deadline información, to este give formulario a this los contratistas con los que trabajé, ¿no? form to the Es el 31 de enero. contractors Entonces aquí is estamos moviendo January ahora 31st. el reloj al 31 de enero. Yo tengo que ya haber So enviado estos formularios we 1099. are already running out of time. ¿Quién es We la persona need to contratista? Una persona que yo send contraté these para hacer forms, the un servicio 1099s, específico, by ¿verdad? January Que 31st. sea Who de are contractors? 600 Contractors are dólares people o who más. Yo tengo que presentar did la a 1099 specific a la work for IRS, us que of informa a la IRS cuánto yo $600 or pagué more. y quién es la persona que And me I have generó to tell the ese IRS who I servicio, paid this ¿verdad? money, Em, how much I pay. si es que yo presentara los impuestos, o sea, este If 1099 después del I 31 de enero, el IRS send the dice que 1099 after puede, January no, 31st, generalmente los primeros años son más the flexibles, IRS puede cobrar says una multa, that they ¿no? Que could puede variar entre charge a fine $60 y $600 from por formulario 60 no to enviado, ¿verdad? $600 per Entonces, form puede, not sent. no está reglamentado como que algo que te va a pasar sí o sí, pero It's queremos no it's tener ese not tipo a de given, problema. but you could El have siguiente. that problem. Next. Entonces, ya estamos como, este es como un resumen, So ¿verdad? this is a summary De lo que hemos estado of hablando, we también have de una forma discussed más visual. in a visual way. Tenemos el ingreso neto, This hablamos, is our net ese income, es lo que ingresa a través del pago que is hace what we el cliente, ¿no? Por el get servicio o los productos que yo vendo. through payments Es, from our clients eso for cubre products or los gastos services we operacionales provide. del negocio Then we have y paid también operating expenses, cubre dentro de eso las personas, ¿no? Que les voy a pagar, ¿no? Que han hecho and que han hecho parte del trabajo. we also Todos pay también the somos parte people de esos gastos who operacionales. I need to pay, Em, who did the la work. asignación es después de que yo he realizado ese The proceso durante todo allocation este año is de after asignación de ganancia I o pérdida, va a ir made a this nuestras cuentas de process, went through capital. this ¿De qué process, forma? De la forma any que loss or hayamos any acordado en profit este is acuerdo de allocated operaciones. Esa es la forma en by que vamos a year entregar end. eso. How? Y cómo We voy a do yo it entender by cuáles what son we estos have agreed números, in the ¿verdad? operating Es que la persona agreement. que hace la preparación de The impuestos me person va a entregar un who prepared the formulario taxes K1 con esta will información give me que ya me a dio, Schedule ¿no? K1 with this information. Importante, la siguiente, por favor. And we also talk about the capital accounts Importante, for each member. ¿no? Es, Next, creo que ya lo mencioné, pero saber que it is tanto la important ganancia retenida, porque una vez que se that asigna profits, esta porción once de allocated ganancia, pongámosle, cuando se asigna ya a mi cuenta de capital, to the capital pero si en accounts, ese proceso de asignación, después de asignarse, decidimos and en una after reunión, we generalmente tiene que ser allocate, una reunión donde participe toda la membresía, la determinación we have to de si se have va a a full entregar parte membership de meeting ese dinero to o no, decide ¿no? Entonces, if ese we're dinero gonna que distribute sale that money or también, not. como les decía, va a pagar impuestos. So El que va a that pagar money that impuestos goes es lo que out se asigna a mi cuenta de capital. is gonna Lo pay distribuya o taxes. no el negocio, ya eso queda So pagado. that money that En goes el to año the que se K1, cierra whether it is a lo distributed or mejor not by the esta business, ganancia. it pays La taxes siguiente. in the year that the profit was made.
y la distribución, justamente la que estamos hablando, este porcentaje es And the importante distribution recordar que es of que, this que el, cuando profit, hacemos esta determinación de cuántos son estos it is porcentajes, tenemos que important tener, that, ¿no? Claro, that when we make this determination que la of how much estabilidad we're de going to nuestro negocio, distribute, ¿no? No solamente somos nosotros, también es uh, la estabilidad, porque eso me da a the mí la estabilidad stability laboral que yo of our estoy, que business buscamos, ¿no? Y también el negocio pueda crecer, no solamente for the mantenerse. growth of the business and for Y aquí cerramos esta the parte, stability ¿no? Esta of the parte es business. el negocio, estábamos hablando, ¿verdad? Vamos a ir ahora a la So parte de now los we're individuos, los gonna miembros de esta organización. talk about the Vamos a members. We hablar lo talked mismo, about lo the siguiente. business already. Now we're gonna talk about the members. Gracias. Entonces, cuando yo ahora soy yo el miembro, el miembro y la So miembro de I'm the esta member of this cooperativa, co-op ¿no? Que voy ahora a pagar los impuestos and I'm gonna pay my por taxes los pagos garantizados que yo recibí for the y la guarantee ganancia que se payments I generó en el received negocio, en el porcentaje que me and the tocaba a mí. profit that was generated Entonces, and the aquí nosotros percentage vamos a pagar I como was allocated. autoempleados, ¿no? El So we're K1 gonna es el pay documento as que se entrega a self-employed. autoempleados The K1 dueños de su negocio, is ¿no? the Diferente a cuando self-employed uno al 1099, que también es para worker owner. autoempleados o que contratistas independientes, ¿verdad? The Pero no son 1099 dueños is del for negocio. independent Se contractors. entrega con un formulario que se llama 1040 y se pagan So impuestos federales we y estatales dependiendo del estado. give this form Es responsabilidad de cada 1040, miembro, de and nuevo, that como is mantener, for federal taxes. enviar impuestos, el impuesto estimado trimestral, It y is eso lo vamos a ver un also poquito más adelante en más your detalle, responsibility to que es, send no es que the yo estimated pague varias taxes. veces al IRS, It's not that I'm paying many times to the los impuestos, sino IRS, que ese pago de the impuesto anual taxes, se va a dividir, ¿no? but Y yo voy that a the pagar, voy a yearly mandar un tax monto is anticipado divided, por cada trimestre, and ¿no? I will Haciendo ahí una send, estimación de lo que yo pay an trabajé en ese primer estimated mes y qué sé yo. amount for Y each ese formulario se quarter. llama 1040 And that's the ES, form por 1040. estimado, ¿no? Y vamos That's a the hacer eso. estimate. Entonces, en ese documento el que vamos a enviar esa información a la IRS. So in the 1040 is where we're going to send this Em, information. Cuando hablamos entonces, bueno, como les mencionaba, cuando hablamos de ingresos, estamos As I hablando de los mentioned, when pagos we talked garantizados que about yo recibí, de los income, beneficios is the guarantee payments I salvo el received, beneficio the que es un costo del negocio, benefits, pero de los beneficios extras que yo except the recibí, como cost por of the ejemplo business, las benefits vacaciones pagadas, ¿cierto? such Todas las as, vacaciones pagadas, such as los paid días feriados vacations, pagados, siguen holidays, siendo parte de mis paid ingresos. holidays. Those Y are still part of bonos my income. y ganancias también son parte de los And ingresos que any tengo que declarar. profits, all that La is part ganancia of the incluye income la that I need to porción declare. distribuida, The el income revenue includes a más la retenida portion, the en portion su cuenta de distributed capitales, que es lo plus que les mencioné retained antes, in your ¿verdad? Y capital eso account. se paga el año que se genera. The tax is Y paid cuando the year sale, in la which parte buena es que the ellos pagan los profit is impuestos, entonces generated. no pagan doblemente. So you El siguiente. don't pay Esto que twice. les estoy mencionando, que es una responsabilidad que tenemos como trabajadores dueños de un This negocio, is a es este pago responsibility estimado, of worker ¿verdad? owners. 1040 ES. Son 4 We need to pay pagos, these ¿no? estimated taxes. Voy a This is a este 1040 documento ES. ustedes lo van a tener, ¿no? These Así are que van a four poder ver payments. em, You have this el document. resultado. Se puede pagar, o You can sea, perdón, pay esto lo van a tener. Se puede pagar esto en el IRS directamente, directly to your IRS, creando una cuenta, creating y an eso account, podríamos pegarlo ahí and en el chat, se you puede could poner ahí. put that in the Esto chat. se puede hacer en la página You could pay this in the web page, en la página del IRS. in the IRS web page. Estaba contestando a una persona. Ahí. Ok. En esa And it's dirección in the electrónica chat. de la página del IRS, yo puedo, On ¿no? that link, hacer I estos pagos can make directamente. payments directly. No les van a pedir información They're not extra de lo gonna que el IRS ask ya you conoce any de additional ustedes. Si se information fijan, other than what the IRS esta already have. ecuación de este documento If you look at this tiene la document, misma información the que la que information tiene is the el same documento completo cuando yo pago mis as impuestos con el 1040. the full document when you pay El your nombre taxes mío, in the que va a tener 1040 el nombre mío, is el nombre my de este name, hombre, incluyendo la inicial de mi nombre. Si tengo including the segundo nombre, initials,
mis apellidos, ¿verdad? my Y last el name, número de seguro social o ITIN que Social tengo para Security poner. number or TIN Lo mismo number. con la persona, si es que yo voy a hacer esta presentación de impuestos en If conjunto I'm gonna si pay estoy casada, entonces lo mismo, ahí taxes también and I am va married, la información de la persona, la then dirección en the la que information vivimos, of the other person will be y eso there. también es una información que mantiene el IRS. That's information that the Luego, IRS y keeps. hasta ahí, ¿no? Lo otro es, si tuvieran a alguien que trabaja desde fuera, ahí es donde está And esa persona tiene que llenar, ¿no? De if you dónde have está pagando. someone who works outside the Sí. Coop, that person Y also needs to entonces, complete that information. el que sigue, Next, cuando nosotros presentamos, ¿no? Nuestros impuestos, es when we pay importantísimo, taxes, si lo hacemos ya lo hacemos así como en esta dirección, o lo hacemos imprimiendo desde la IRS estos we formularios could y do it this mandándolos way, por el or cheque, we could eso significa print, que tenemos que or we could do guardar it through the link, or exactamente we could print cuánto dinero all the mandamos, enviamos documents y and en qué send it fecha, in the mail. porque el contador va a tener que We presentar need eso para que la IRS to haga keep como el match the de nuestra information presentación de impuestos junto of con los the pagos que ya hicimos anticipadamente para the determinar cuánto mailing nos falta day por pagar para so llegar that our a llegar accountant a or the abril. person who does that can Em, match like when we pay and entonces, what for como and esto es how un dato que much uno is apoya, la left cooperativa puede, to pay. nosotros le pedimos, les decimos a las personas que lo We hagan, usually tell podría generar cuentas the people to de do ahorros para pago de this. impuestos, crear esas cuentas dentro You could del create sistema some de saving contabilidad y que ahí que las socias vayan guardando un accounts porcentaje que yo les recomiendo que le and pregunten you a la could persona que save paga some los money impuestos, que los there, conoce ya a o cuando percentage. vayan la primera vez, I would cuánto es recommend ese porcentaje que de acuerdo a donde yo if you estoy, could que es donde ask the vamos a ir a person who vacacionar, does your me taxes correspondería pagar. according to what Y eso lo percentage pueden ir guardando you need to cada trimestre y pay cuando se cierra el trimestre, that information. We la do it at the cooperativa close genera of un the cheque, quarter. retira todo lo que esa persona guardó The en su cuenta de co-op ahorro, se lo da y esa persona tiene que mandar can un cheque have this personal savings o account, hacerlo can take all the BIN money from the savings, en forma personal. and El negocio mío, mi LLC, and no the paga person mis can impuestos do ni it los registra de esa forma, ni personally. estos impuestos estimados, ¿no? Entonces es importante que el My negocio no puede co-op, enviar un cheque my business del negocio doesn't para pagar send the check estos pagos de impuestos from estimados, the business to porque make nosotros no somos these empleados de nuestro estimate negocio, somos trabajadores dueños. payments Entonces, aquí la because we're presentación de just worker impuestos owners. es lo mismo que hablamos en el negocio. So to Ojalá puedan pay tener my un taxes, QuickBooks the same o as we Wave. talked in the Hay business, algunos if you could keep estamos software like ofreciendo cero QuickBooks, there is demos another one that's gratis called Zero. en el formato básico, que es lo There's que some van a free, necesitar. Y si no, hacerlo and en un they have Excel, all the en basic donde la forms. persona que va a preparar nuestros impuestos You could entienda qué es lo que also entró y qué es lo keep que your salió de records nuestro in bolsillo. Excel so that the person who's going to prepare Esa our persona taxes va a understands what revisar comes in, todos los formularios que all the nosotros income and recibimos, all the entonces, expenses. junto The person who will con prepare our mis gastos taxes que will tengo y produce todo all eso, que these va en un forms. Excel, yo le voy a pasar I los can comprobantes send de lo que her the yo recibí information el in día de hoy. Excel with all the income and expenses, and I will provide all the receipts for the Entonces, expenses. recolectamos y guardamos todos los Next. recibos. Estos So son we cosas collect and save importantes que all tenemos que receipts mantener siempre sobre and personal $75 accounts. y Anything especialmente above hay que guardar estos $75. recibos. Les recomiendo sacarles fotos You porque los need que to ya lo han keep hecho all the receipts. You need to take, les va yendo la I tinta y se recommend, quedan en I recommend blanco that you y ya después no nos take acordamos de pictures because imprimirlo. sometimes with that paper that you Em, get, the ink disappears. los que les comenté, ya les comenté anteriormente, I also es already importante mentioned saber this. cuáles son, Alicia, cuáles It son is important to know los reembolsos que me hace como what are the beneficio mi reimbursements cooperativa, that my como por co-op ejemplo el pago de millas, gives me as a porque benefit. yo no puedo declarar eso como un gasto mío, Because ¿no? I Si es que cannot declare les voy a decir que that las as my LLC que own prestan servicios que expenses. las personas utilizan sus autos, If people le use their corresponde, vehicles, ¿no? Al negocio reembolsar the business reembolsar las millas, que es un cálculo que reimburses hace, them ¿no? for their mileage, and it's a Se hace calculation that they a make. nivel gubernamental.
que también va a cubrir el desgaste del auto, And el the seguro, o sea, todo mileage esto está calculado, que es rate lo que is ustedes, por calculated, ejemplo, han including visto all the ahora, maintenance of que the por car medio and les all van a that. It's a pagar government rate. 0,7, ¿no? I think the mileage is de dólar o 70 centavos. 0.7 or Eso 70 se cents, calcula, ¿no? Es un and that's cálculo que se calculated hace y a nivel gubernamental, como les decía, at que contiene government level. todas So estas, it's a government rate that se ha includes calculado all todos estos these ítems items de la utilización de mi auto, ¿no? of related Em, to the Siguiente. use of your vehicles. Aquí, rapidito, Here, es saber quickly, que it's you lo should que hablamos, know los formularios, ya los the comenté, the los forms. We've diferentes already talked about formularios the más forms, all the comunes, different ¿no? type of También forms, vamos a recibir the more uno common del ones banco, por ejemplo, from the que bank, for me va a example, decir that will give cuántos us intereses information yo about gané how en much mi banco, en interest mi cuenta en el I banco, got with the que bank. se llama 1099 That's a INT, ¿no? 1099 NT. Entonces, And so, bueno, y aquí está, okay, ¿no? that's La here. siguiente. The next one. ¿Cuáles son deducciones que, por ejemplo, yo What are the como deductions that trabajador you, dueño, for example, si as es a que worker trabajo desde la owner, casa, if I work from home, no es un trabajo que voy en forma what, personal, entonces también puedo so descontar, ¿no? El I can trabajo que realizo discount desde la my casa, work ¿no? from home. Ojo, si yo soy empleada That's, en I'm otra parte, flagging aparte this, de otra if parte que I'm estoy a, empleada en otro you know, negocio, if I work at a que different también lo hago desde business la that casa, also I ese work from porcentaje home, no se that puede incluir, percentage ¿no? won't A be menos able to be que el included. negocio a mí me If pague the un reembolso business por trabajar desde mi will casa pay, y gives me a utilizar mi payment, luz, an extra mi payment for wifi, qué light, sé yo, mi teléfono, todas Wi-Fi, esas cosas. La que sigue, electricity, etc. hay The dos next formas one, más there are fáciles two types, there are two easy y es types, importante decir, ¿no? Que and this is very important to los say. requisitos son que el The lugar que yo utilizo requirements para of the trabajar desde la place casa where I es work from solo home para eso. is only for Entonces, that. no puede ser It la cannot esquina del be a comedor, no puede corner of the ser, living le room puse or una the mesita dining aquí a la room, salida, a un little rinconcito con mi table, velador. and a No, ahí little estoy, thing bueno, right es donde there yo next duermo to my realmente. Entonces, es lamps. determinar un espacio, It ya has to sea que sea determine a una space, mesa y una a silla, table, and a que tiene la chair conexión that al has a internet, que connection tengo que to tener el internet, computador y lo que yo or it has a utilizo para hacer el trabajo, computer, ¿verdad? things that I O use si for work, ocupo right? también, es un And then taller I porque can yo use it hago cosas for desde mi casa. because I Entonces, do it as a eso tiene que ser workshop un also. espacio que se So determina that's un a recurso space solo para el determined negocio only for the business exclusivamente. Y exclusively. eso se puede calcular And that entonces can de be dos formas diferentes, calculated que es two una, ways. The se first, hace, póngame, es que la verdad es que el espacio que yo ocupo en so la casa es for example, bastante but the grande. space that I Digamos, por have ejemplo, que yo is quite big, ocupo un garage, and ¿no? so I Y use a garage. mi casa And yo my house, pago 4.000 de arriendo. I pay Y el 4,000 garage, for por rent, ejemplo, and the equivale garage al 30% is around del total 30% de of the de la total casa, ¿no? of the Entonces yo size voy of the a house. descontar un So I'm 30% going to discount that los, 30% de todos los of gastos que yo pague en all esa the casa. expenditures that I El have from the wifi, house, ¿no? the Todo lo que yo Wi-Fi, pagaría si yo tuviera un all the arriendo things en that I otra would parte, pay esto if I es en mi casa, had yo my own business puedo somewhere else, descontar eso. and I can discount La forma that. simplificada, cuando sabemos The que no es simple mucho, form ¿verdad? Es is $5 por pie cuadrado y eso it's es, 5 hours for 5 feet. Sorry, pongamos que let's say la verdad yo ocupo, if no I ocupo más de take $1.000, if ¿no? I only En gastos there's like around para este espacio. $1,000 that I use for that Entonces, hasta space, 3.500 tú lo puedes hacer so I con can simplificado, say ¿no? 1,500. Y ya, And y si then, no, si ya sabes que es and if más, te not, conviene hacerlo, ¿no? A you través you should do it de, by deducido por IVA, deducting ¿no? it Y el individually porcentaje. and the percentage. Entonces, ¿cuánto So, debo de impuestos? how Creo que much nos quedan do 10 I minutitos, owe? ¿verdad? ¿O no? I have a couple of minutes, right? Maureen, que nos ganamos al Maureen, principio. do I have more minutes? Vamos a terminar a la media hora, We will así finish que in the half an tienes como hour. tipo 10 minutos más So para we have 10 preguntar more y luego minutes para las to preguntas. present and then the Perfecto. questions. Entonces, Perfect. ¿cuánto voy a pagar de So, impuestos? No hemos how much should hablado, I pay for? obviamente, de números We haven't talked específicos, de about the casos taxes. específicos, We pero la wouldn't idea have de to. We acá haven't talked about es dar specifics, algunas right? But pautas generales que I'm les trying van to give you some a general apoyar. information that may Entonces, help you. generalmente So hay que generally, planificar si, por we have to ejemplo, plan, hacen for que la example, cooperativa if the genere co-op estas
generate saving de ahorro para accounts las personas que for the para pagar, juntar people ese dinerito y to pagar to en to you know forma to trimestral pay anticipadamente trimestrally al IRS, entonces and to yo le pay the recomendaría IRS. entre un 20 y I un would 25%. recommend between 20 and No, 25%. a menos que las No, personas tengan if you más de uh, dos, if you have more más than de dos two dependientes, yo le recomendaría dependents, el I would mínimo not 20. recommend. I would recommend the 20% minimum. Luego las personas que no If tienen dependientes, people yo les don't have recomendaría el dependents, 25%. I would recommend 25%. Para las parejas casadas no For hay diferencia, married pueden couples, hacerlo con la they persona que les can prepara los impuestos, pero do, siempre do preguntan it by the qué me people conviene who más, si lo prepare hacemos the juntos, lo taxes. hacemos separado. We have the question, Si lo hacen is separado, it lo voy a best to hacer do como it una persona together or separada, separate? como If we do it as a lo estuviera separate haciendo sola, entity, no cambia, ¿no? individual, Y si it lo doesn't hace change. juntos, If you do it entonces, together, por ejemplo, lo que puede for cambiar es example, lo que te what apoya, can por change ejemplo, is what, for supongamos example, que a mi marido, donde for trabaja, my husband, le where hacen my un husband apoyo works, y le they retiran have más, por they ejemplo, de take eso more money because para of tener el some beneficio del specific question, impuesto, por because ejemplo, they no, have some no un benefits of beneficio, pero some taxes, le some type of retiran más, benefit. por ejemplo. They, Y a they, lo they mejor just take more. de acuerdo a lo que gana And depending mi on pareja, le what conviene my más, partner gets, me conviene más a mí it will be better for dejar menos me desde mi to negocio, ¿no? pay less Pero for my pero business. el IRS tiene que But recibir the IRS más o has to menos receive more or para less nosotras en forma estimada, for ¿ya? us Más o menos lo que voy a estimates generar en dinero of what we're going y to por generate supuesto as a final de money. año, And cuando ya entreguen los obviously, at the impuestos, end of tienen the que recibir year, when exactamente we el give porcentaje in the correcto. tax, we will have to Y pay después what todo eso it's calcula si corresponded. yo And that's pagué anticipadamente, me va a calculated. If devolver I paid impuestos, me va a devolver dinero, ¿verdad? prior, Y they'll give us money back. no me And if I pasé, sino hadn't que paid, pagué if I más hadn't de gotten menos, married, me toca and I saber cuánto es have to lo pay a que little bit me more, falta por pagar, then the y eso es IRS will algo que tell nos va me a how decir la much I have persona to que nos pay, prepara el and impuesto. or the people who prepare our Entonces, taxes. So el siguiente. Perfecto. next, Esto aquí es como ya here veamos números. ¿De qué está on hablando this esta persona on acá? this slide, okay, Para nosotros, para for forma us individual, es as an importante entender individual, que el it's sistema important to se utiliza es un understand sistema that the progresivo system that we que use is va progressive, por, eh, that por does not rangos, ¿no? it does not Se va divide y by se va ranks, sumando. and it's going to be Entonces, adding este stuff. cuadro, For que example, this cuando uno lo mira puede square, ser que es una locura, it looks lo voy very a hacer por paso. this. Por ejemplo, I'll give you a voy a case poner un of this caso de una persona craziness. I'll give you a case of que es one person or a story of one person, cabeza de familia, ¿verdad? a person who's the Y head of que a family gana, and who earns, pongámosle, vamos a ponerlo en let's 60.000 say, dólares, ¿no? $60,000. Entonces, esa persona, So that ¿cuánto person, más o menos debería how considerar much que va a less ser or su pago more por lo que will la persona will they recibió? have to pay for what they worked? Del cero, desde el Of número cero a los zero, from zero to 11.925, esa persona por ese 11,150 tramo for va that a pagar work, will be paying 1920, 1,000, perdón, one, sorry, 119. Es el 119. 10% That's the 10% de of ese monto, ¿no? that total. Cuando pasamos al siguiente When tramo, we porque move to todavía the el next siguiente tramo para una persona, ¿se lo pueden square, mostrar ahí con el can you cursor? share that Perdona que with the no, cursor? Oh, let me see. Ajá. Oh, Vamos en el okay. segundo tramo que es el It's 12%. Si nos vamos 12%. a la columna donde If we está go to the cabeza de column, familia, head arriba, of household, ajá, right there, ese me dice that todavía is que entre lo que yo gané between what I got, desde los I generated 11.925 the hasta los 11,500 17.000, until the ¿verdad? 17,000, Yo voy a right? pagar I will pay un monto, a total of, sorry, sobre los over 17.000, que es over el tramo anterior, 17,000, sobre los 17.000, pero over the antes del 17,000, tramo but siguiente, que before serían the el que sigue abajo, next bracket, the one that next, 64.850, it will esa be diferencia 7,400, va a pagar un 64,950. 12%, They y will se pay va a sumar 12%, a los and that will 1.700 que add ya to pagó the en el número 1 1,200 el that was 10%. on number one, O sea, 10%. de 0 a 17.000 So para from una 0 persona to que es cabeza de familia, 17,000, paga head el of 10%, esta household, persona en 10%, específico they will pagó have to pay 17.000, ¿verdad? O sea, 17,000. hizo 60.000, por lo tanto le So this is corresponde aquí 60,000. en ese Therefore, primer tramo, they los will primeros correspond 17.000 that dólares bracket de que yo generé 17,000 that I pagan generated 10%, for my le pasaron 10%.
that would be 1.700, my y luego el 1,700. segundo And then the tramo second type of this es bracket, desde that is 17.000, en mi caso, hasta 70,000, in my 60.000, case, ¿no? until 60,000, Va a ser that will be, 43.000 it will y be esos 40,000, 43.000 43,000. tengo que And of multiplicarlo that, por I will have to 12% multiply that y between sumarlo a 12% los and then 1.700 add anteriores. that to the Eso 10%. es el sistema That progresivo. is the progressive way of doing it. Es complicado, pero nos puede dar, It's a little nos bit puede dar una idea complicated, más o menos de lo que but it's vamos a just pagar, giving you an ¿no? idea of how much Y you si will no, be si es muy complicado, earning. la And if this persona is que being hace los very impuestos va a complicated, saber the más o tax menos lo que usted person, deberá the person who's doing their taxes for guardar you, will understand this. o cada vez que recibe un cheque And every de time you receive a ingreso, check o si lo hacen a of través de la earnings cooperativa también, or of the que lo co-op, saquen y lo pongan ahí en they can esa take cuenta. it and put it in that Importante, account. The cada importance cada that trimestre every tienen 3 que sacar months, ese dinero en you have to total take that y money, the reembolsarlo a la total money, ciencia para que and haga su pago de give impuestos. it to the Siguiente. worker owners. Okay. Ok. Esto lo van a tener, lo van a So poder this you will revisar. ¿Qué have, dijo sobre los porcentajes? Bueno, you lo van will a see tener, what lo about pueden the revisar, percentages. ¿verdad? You can Esta check this la out, this información, el IRS information. tiene mucha información en Look, what español the IRS has que has a está lot of hecha information in bastante Spanish. dentro de lo It complicado, a lo is, mejor que son los impuestos, you está know, escrito it's a bastante bit complicated, simple en like español. like Entonces the no taxes, teman como but in abrir una Spanish it's cuenta quite ahí. well done. Bueno, no les puedo decir no teman porque estamos I can't, en una etapa difícil I'm not, I porque, can't say pero don't si se worry, sienten más but cómodos, if que you are puede more ser totalmente comfortable, realista, it could be eh, realistic. bajen estos Go formularios de down, 40ES, download los these cortan, forms. son 4, There ¿no? are Y 4, las and fechas, voy a poner las fechas ahí the dates, en el chat. the Las dates fechas will be para in the cargar estos chat. impuestos son They will be, normalmente el the 15 de dates will abril, que be el mismo día de 15th of impuestos que se April, pagan the todos los same of impuestos. Uno manda everybody su else. chequecito con el You'll send a inicio del check otro año, with the beginning of the que va a ser ahora el 2026. owners. It'll be Después, 2026. en julio Then, 15 in se July paga 15th, you will otro pay porcentaje, another en percentage. 15 o 16, dependiendo, o sea, entre 15, 15 y 3 depends días on, por ahí be 15 and 3 days se after va a that. ubicar. Siempre está después It's del always día been 15 si es que no cae after the justo, 15th, lo va a but hacer el just, 16, el it might 17, be ¿no? O el 16th, 18. 17th, or 18th. Septiembre In y luego September, enero and 15. then O January sea, este 15th. enero 15 se pagaron And se so pagó la in última January cuota 15th, anterior. you would have paid the last Y quota. eso tienen la And this información, information, voy a poner, I'm going to estamos put, en okay, we're in questions. Okay. Voy a cambiar a hablar en inglés para leer las preguntas. ¿Estás ¿Sí? conectado I'm going con to change from interpretación, speaking Daniel? in Spanish, in English, to read Pero the no, questions. hablo los dos, sí. Okay. I can speak both. Bueno, in English, from Dorchester Art Project, would grants be considered income that would be used towards the capital account? ¿Es una LLC? Sí, 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 parece. sí, es ingreso. A menos que yo trabaje con un It, it, it is sponsor, fiscal considered, sponsor, que se llama, ¿no? unless you have Es a esa persona, es esa physical organización la sponsor que va that a organization has, generar or generate, la administración de ese dinero y me be va a the pasar a mí administration of this el money, pago, ¿no? be passed Entonces, to me, the ese payment. monto, So that amount siempre que entra para una will LLC va a always ser impuesto. be, if it comes in No to the tiene LLC, donaciones, lo que will be hagan taxed. para la LLC es un So if it's ingreso. anything for the LLC is considered, Thank you. The next question from L. Can you issue K-1s to people whose names are not on the incorporation documents? We No. registered. income. Sorry, me adelanté. Perdón, pensé que había terminado. Sorry, I'm We sorry. registered our co-op with the names of 2 people who are Registramos a la not making any cooperativa salary, que while the tienen other los worker nombres de owners 2 are making personas all the y salary. no Should ganan we issue dinero. K-1s? Sorry, se Maureen. les ofrece un K1. Pause, please. Pausa. The interpreter is speaking into the English channel, the Spanish channel for interpretations. Can you repeat the question in English, and interpreter, can you go to the Spanish channel? Thank you. Repeating the question. We registered our co-op with the names of 2 people who are not making any salary, while the other worker owners are making all the salary. Should we issue K-1s or 1099s?
to people whose names are not in the incorporation documents. Ok. So, la relación que yo tengo con estas personas que son trabajadores dueños if they're significa worker que esas owners, para considerarlos the, trabajadores dueños, to significa consider que them esas worker personas owners, son these people have socios to de be esta LLC, por lo part tanto, of the aunque no LLC. estén cuando se So if registre they're el not, negocio, no aparezca su when they nombre, register esa the información la business tienen and que they didn't have their actualizar names there, durante el año, they no still sé have cuánto to tiempo use that llevan, during pero this cada year. 2 años tienen que Every actualizar si 2 years they entran have to personas nuevas. actualize if Y new la people come persona in. tiene, según lo que diga el So, acuerdo de operaciones de but cada uno de whatever los the tenedores, operation el que agreement diga said, de este negocio, if it tiene que says decir that the cómo una business, persona se hace how a socia person y becomes si tiene que pagar su contribución de capital, worker igual que el owner, resto, and then has to si no, bring no in puede the ser money considerada inside the una persona que capital, es trabajadora just like dueña. normal. Lo que puede ser So yeah, considerada, esa they persona can no es una consider trabajadora, es them una like contratista like a independiente contractor, y independent ahí, y ojo, porque los contractor, contratistas and independientes pagan sus the propios impuestos, contractors ¿no? have to Y pay ahí their own es un taxes. 1099, pero They use a también yo no 1099, puedo tener and contratistas also independientes que hagan lo mismo que yo they hago cannot be como doing the negocio, same thing as ¿no? I do Eso as a puede ser un business. problema grande. That's Entonces, a big esa no. es mi respuesta. That's my response. Sí, perdón, si esas personas pagan su Yes, contribución de capital y if son they parte de la if cooperativa, they're part of the son co-op, trabajadores dueños de la if cooperativa, they're worker esas owners of personas the reciben un co-op, CAUN. then Y, y hay que they have informarle a la to persona que haga receive. los impuestos cuáles son los nombres de todas las personas que se han unido a esta cooperativa So they después de have to estas be dos told. personas. Y las dos personas que son dueñas y que tienen, no están generando dinero, esas dos So if personas these tienen que people recibir that un are CAUN not que dice, generating the money, they still have to perdón, get. Sorry. The next question from L. What about income earned during the last year, but not paid until this year? bueno, depende de cómo, So depends on. normalmente las LLCs pequeñas, Normally the o sea, la LLCs, they're the LLC small es LLCs. una persona The jurídica que LLC uno recomienda is para is negocios pequeños, recommended for ¿no? a little business. No ya cuando pasa los 30 o pasa los When it's 50, generalmente te 30 or recomiendan ya 50, pasar a it's otro, generally una to corporación, move a on un to a S Corp, a lo mejor. corporation, S corp. Pero considerando que es But para pequeños if negocios, it's ¿no? only Esta, for small em, businesses, ese dinero, o sea, generalmente the tú puedes money, hacer tu preparación de impuestos you can y prepare your pagar, taxes decidir, and hay que pay informar a la or IRS, decide, pagar en inform the cash RIS, o pagar en pay in cash acumulado, or in ¿no? accumulated. Entonces, So si están pagando en cash, if you're paying el in dinero cash, cuando entra al when the negocio money comes into paga the impuestos, business, pays ¿no? taxes. Cuando me paga la persona, no cuando yo genero So when un, the business un generates invoice, a income, menos de que that's when ustedes you pay decidan que como ya taxes. se mandó el invoice, ya ese dinero no está Unless ahí, pero if you el negocio no lo ha decide, recibido, por lo tanto como cash, yo lo if envío you de send an inmediato. Pero lo pueden invoice, hablar con la persona que but you declara didn't los get impuestos. payment, you can talk Y to si es your acumulado, sí. accountant about that. Perdón. Ahí. So no, but if it's a crew method, Question from yes. Delia Joel. If the cooperative pays the quarterly estimates, can they deduct it after the fact from each member? Can you repeat the question? Yes. If the cooperative pays the quarterly estimates, Ujú. can they deduct it after the fact from each member? Me gustaría que me aclarara la persona que hizo la pregunta, a lo mejor. I es- would like Hola, Dennis. clarification on that Sí, Sí, la question. hola. pregunta es la siguiente. Yes, the question is, Si la cooperativa sale del dinero de la cooperativa para if the pagar Coop pays esos estimados the impuestos, those estimated después de esos pagos payments, estimados se quarterly deduce, payments, o sea, digamos, and this is se from the cobra, Coop digamos, a money, cada socio, ¿es eso posible o no se puede hacer? and can the Coop then pay that and La then cooperativa charge en sí no the puede pagar members? Can impuestos, that los happen impuestos or no? individuales a nadie, No. ¿no? Ok. The Coop cannot Entonces, pay the si individual lo que puede taxes hacer for la anyone. cooperativa para ayudar What the en este Coop proceso, porque a can uno do le to help cuesta, in this ¿no? Como a lo process mejor mantener ese dinero aparte, is to ¿verdad? keep that money Entonces, on a different es generar account. estas cuentas de ahorro So you donde could create guarde this cada cheque savings que recibe la account persona, se le for guarda un each of the porcentaje members que la persona and you keep a determina, percentage. 20% pueden hacer For un example, you could acuerdo keep en 20% of the dentro income of that del manual person. de You could política, have an ¿verdad? Hacer agreement un acuerdo or de have a que el policy negocio va a about it. generar estas cuentas So que you son de could put dinero that in these transitorio, savings. ¿verdad? This is just El a dinero es de la temporary persona, se pass-through le amount, descuenta de su right? cheque,
¿verdad? So Y the check to al the cabo de 3 person, the meses money to the person, se you le just take a entrega su percentage, put it horario in the para que account, esa persona and then at the verifique end, qué you personal give the pague person el LLC. the De total acuerdo. of that account. Muchísimas gracias. No, de Sorry. nada. So then the person can pay the taxes, him, herself. The last question we have is, can an S Corp pay its members with K1s? Los S-Corp van a recibir K1 y W2. The Van a S, recibir the las dos S corps funcionalidades, will porque receive son both considerados K1 trabajadores y también dueños de su and negocio, diferente a una LLC, ¿no? W2 because these Ellos pagan are impuestos que different than van the asociados a la LLC. corporación y es There is a diferente. payment Las that corporaciones goes también pagan, that is te van a related to the entregar un corporation. W2 y un K1. So El, the el K1 corporation por lo pays. general se So hace you're por going to get a W2 por las W2 horas and de K1. pago garantizado. K1 for the profits, W2s for the guaranteed payments. Are there any other questions from the audience? You can take yourself off mute. We have time for one more. Yo, Dani y Maureen, Ujú. nosotros I have a somos una question. LLC We have an y lo que LLC. nos dimos el año pasado fueron 10.99. Last Eso está year, bien, ¿verdad? Quien what hace we la gave K1 es ourselves el was the contador 1099. o la tenemos que hacer nosotros. Is that okay? No, Or no, the no. El K1 contador is va the a accountant, hacer right? Or do we o have to sea, do that? los 1099 The son una cosa, 1099s, la verdad es que el contador es el que va a decirle a ustedes sí, uh, yo las the hago, accountant is the en one caso who's de going que to say, I do no that. sé quién les va a llevar los números, quién les lleva los números, I esa don't know persona también puede who hacerlo, is podría doing the hacerlo tú, bookkeeping. pero That no can es do, that difícil, person can do that too. em, The y hay muchas forms. aplicaciones You could que also cobran do that. It's $5 not por that cada, difficult. You cada could get an app, 1099. and I think Las it charges trabajadoras dueñas del $5 negocio no for each reciben 1099. 1099, reciben un K1, But nada keep más. in mind that the owners do not receive a 1099, Terrible only cansado. a Pero K1. si ya lo hicieron, But if you si ya lo already hicieron no hay did it, problema, there's no problem porque el IRS va a contar, va a hacer la because compensación, the pero IRS is no gonna es realize that. necesario, quisiera decir. Ujú. Entonces sí tenemos que It's not hacer K1. necessary. El K1 But sí yeah, es we have to tedioso, do yo lo K1. recomiendo un Yes. contador, porque eso es diferente. Yes, but I Sí. would Sí, recommend una an pregunta. accountant to do that. Si hubieron ganancias, One other question. tuvimos que haberlas We have repartido profits. antes de enero primero. Do, No, no, do no, we no. O have sea, to sí, pero lo que allocate pasa es que eso es un... profits Cuando before yo cierro los libros, January ¿verdad? 1st? Todavía no Yeah, sé but el when I monto final de close ganancia, my porque lo books, lo I tengo que still tramitar. don't know Va a the ser la persona que final haga mis profit impuestos, numbers. a menos que sea muy fácil tus impuestos, yo te recomiendo que nuevamente Unless se your haga a taxes are través very de una persona easy, que prepara impuestos. I would recommend that a Y person si es who muy prepares fácil, un cortito, taxes ¿no? handles Entonces yo that. ya sé con facilidad cuánto es, o yo lo puedo ver If it's a directamente, small pero business finalmente and la I persona know que how está much haciendo it los impuestos lo que is te va a is dar la different, but instrucción the al person momento who is de doing the ya haber taxes for revisado you, todo lo que tú that's the person who is juntaste going to give you the y decidir instructions, the cuánto, ya tú information cuál es el número after real closing all de the la books, ganancia, checking all the y numbers, entonces and te it va a will decir, tell ok, you what is the esto ya es lo que profit vamos a dejar. amount. Y si lo hacen en un QuickBooks, por ejemplo, If you do it in hay una QuickBooks, or if forma they do it in que QuickBooks, utiliza la persona there de is a contadora form que that the va accountant hace como un uses, arreglo, ¿verdad? Sin tener que modificar and los impuestos, and de it que does an adjustment ese dinero without se modifying asignó en las taxes, cuentas de capital. Sigue saying dentro del negocio, showing naturalmente, that pero está all asignado that en el amount sistema, is assigned in the en el capital sistema de accounts. contabilidad. So Entonces, all that esa is la respuesta es registered sí, in the se accounting entregan system. al final de año y se puede The hacer, question si bien is no estoy whether they utilizando need to be una plataforma, given at lo the puedo end of the hacer year. If I'm not using a cuando sale. platform, Estoy pensando dónde queda registrado, pero tú tienes que tener un Excel para uh, cada cosa, ¿no? Cuando no tienes un sistema de you plataforma. have to have Entonces, a esto es una registration determinación where you have to have some way of es registering responsabilidad de la this cooperativa because it is a responsibility of the entregar el estado de co-op cuenta a los socios. to provide Si yo a estoy diciendo statement, una a ganancia financial de statement to 1000, the somos members. If 4 I y have el a acuerdo de operaciones profit dice que nos of repartimos de 1,000 forma igual, and we're cada uno four, tiene and the operation 250 agreement y eso tiene que says tener un that we recibo share it para que cuando tú equally, sepas then everybody, each one gets en 250. So you en la need to cuenta del have banco some hay sort of 4000 y te digan, ay, a pero que no way nos to alcanza. register. No, porque hay 1000 que no son de la If cooperativa, son de la socia. they Entonces, por eso es see importante 4,000 in aprender. a bank Ujú. account
they say, oh, we have enough. No, because 1,000 is Había otra not más, parece no vi. for members, it's a There's co-op one amount. more, if you can answer in 1 minute without speaking too fast. Okay. Um, from Delia Joel, what is considered benefits within an LLC? Should we open separate accounts for those benefits? O sea, por ejemplo, esto es de contador, no es algo que yo les pueda, no tengo todas las leyes en mi cabeza. Pero, por ejemplo, las personas que son trabajadoras dueñas de su negocio no pueden, el negocio no les puede pagar un beneficio de salud directamente, ¿verdad? Porque no es empleada. Esa es una responsabilidad de un negocio que tiene una empleada y no una trabajadora dueña, pero te puede dar un beneficio extra dentro de esta salida pues, de pagos garantizados. Dentro de eso, un pago garantizado, o sea, un bono que va, bono para salud, ¿no? Y de eso el negocio puede pagar eventualmente el total, como lo hacen con la federación, ¿verdad? Si es que tienen registrados con la federación lo pueden hacer, ¿verdad? Pero en términos de contabilidad, eso sale de tu plata que ganaste, ¿no? Lo estás pagando, pero es un beneficio, al final de cuentas. Y hay otros beneficios, como el pago de millas, que sí una LLC puede hacer sin que esa persona se considere que es una empleada de la organización. ¿Se entiende? Delia. Pueden hacer, por Gracias. ejemplo, ajá, puede ser un aporte, por ejemplo, por el uso del celular, por decir, ¿no? Ok. Claro, entonces eso creo que también cuando son menos de tanto dinero, también, por eso So esto you es could also contado. have an amount Menos for the del use dinero of que, the menos de cell esta phone, cantidad, también el negocio lo puede reconocer como un beneficio and que se da porque that could esa be a set persona amount, utiliza and the una cuenta business personal can see para el bien del this negocio. as a benefit Muchas gracias. because the person is using this phone for the benefit of the business. Perdón, la interpretación de inglés y español la estamos escuchando en el mismo canal. Para la Uy, próxima, ya estamos terminando, pero para la próxima. ¿cómo? Gracias por dejarnos saber. Em, con esto vamos a cerrar esta sesión. Muchísimas gracias, Dani, por no Sorry solamente about that. The em, interpretation was in presentar both tanta channels. información preparada, Thank you so sino que much, realizar Danny. tantas We're gonna respuestas a close with tantas this. preguntas. Thank you for answering all the Y ya he questions to all compartido these. varias veces los Thank you for your enlaces answers para to all these darnos questions. I have shared comentarios sobre all la the calidad de este links webinar y nuestra to presentadora provide y también la feedback calidad de la for the interpretación. webinar and Así the que quality of the cuando recibes interpretation. las diapositivas de So la when you grabación receive en tu the correo electrónico, slides también te and the dan la oportunidad recording de in llenar your estos email, formularios si no tienes please remember tiempo en to este complete the momento. Yo lo voy a forms compartir de nuevo y and también I pueden will contar. Buenísima, buenísima, Dani. share Gracias. it again. Pueden contar con el apoyo de Colmenar. Han preparado muchas herramientas, Colmenar can brindan provide servicios de support. They asistencia técnica. have Pueden many contactarles tools a and través provide de technical assistance. You can ayuda@colmenar.coop para see contactarla, the para contact recibir information, asistencia técnica Daniela y capacitación at en el futuro, colmenar.coop más allá de for este training in seminario. the future. Así que muchísimas To gracias a complement this todos, webinar, a thank you la so much to interpretación Karina everyone. Mara Thank you y for el the equipo de la interpretation, Karina USFWC Mara, and por the apoyar esta sesión. USFWC team Gracias Sí. por for your intervenir. support. Thank you so much Muchas and bye. gracias a la Federación por Thank mantener you estos so espacios en much español y con to the Federation interpretación to para keep otra lengua para these que spaces in podamos tener más Spanish acceso a este with tipo de interpretation recursos. so we Y can have muchas gracias a la access to this interpretación type of también. Y resources. And disculpen thank you for the tantas tortugas interpretation. que tuvieron que poner. And sorry for all the turtles you have to send. Muchísimas gracias por su apoyo. Thank you so much Estaremos for en your contacto. support. We will Gracias. keep in touch. Ni un problema. Ahí está mi dirección también ahí. My contact information is there. Gusto verles a la Federación. Gracias a Nice to todas las see personas de la everyone. Nice to Federación see the por el Federation apoyo. team. Thank you for your support.